நிமோனியா ஏற்பட்டு உயிரிழக்க கூட நேரிடலாம். ஸோ ஃப்ளூ இஸ் நாட் சம்திங் விச் ஷுட் பி டேக்கன் லைட்லி. இந்த ஃப்ளூவை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதுக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் நம்மளுக்கு ஜலதோஷம் இருக்கும்போதோ சளி ஜுரம் இருக்கும்போதோ வேலைக்கு போகிறத தவிர்க்கணும். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு பரவலாம் இந்த நோய். நம்மளுக்கு சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு கையை எதுக்கு நம்ம கோவிடுக்கு என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினோமோ, அதாவது கையை அடிக்கடி மூஞ்சிக்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டாம், இருமல் தும்மல் இருந்ததுன்னா அதை மூடிக்கிட்டு இருமுங்க, இந்த மாதிரி சிம்பிள் விஷயத்தை பண்ணணும். பட் இதை விட முக்கியமானது ஃப்ளூ வேக்சின். எவ்ரி இயர் ஃப்ளூ வேக்சின் எடுத்துக்கிறது அவசியம். மெயினாக நான் முதல்ல சொன்ன ரிஸ்க் குரூப்ஸ், சின்ன குழந்தைகள், வயசான முதியோர்கள், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், கோமார்பிடிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, இவங்களை தவிர யாருக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு வசதி இருக்கோ எல்லாரும் இந்த ஃப்ளூ வேக்சினை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கணும். தமிழ்நாட்டில் டிப்பிக்கலாக மான்சூன் மழைக்காலம் செப்டம்பர் அக்டோபரில் ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த டயத்தில் மான்சூனுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிறதுல பெனிஃபிட் இருக்கும். பட் அப்போ எடுத்துக்கலன்னா இப்போது சமீப காலத்தில் H3N2 February Marchல நிறைய கேஸ் பார்க்குறோம். எப்போ நம்மளுக்கு தெரியறதோ உடனே இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கிறது நல்லது. இந்த வேக்சின் 4 விதமான வைரஸ் இருக்கிறதுல. ஸோ H1N1ஐயும் கவர் பண்ணும், H3N2வையும் கவர் பண்ணும். எப்போ சீக்கிரம் எடுக்க முடிகிறதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்துக்கணும். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க, செலவு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, நீங்கள் வருஷம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வேறு சொல்கிறீங்களே, அது எப்படி முடியுங்கிறாங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, வாரம் போயிட்டு நம்ம ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போய் ஹோட்டலில் நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்றோம், அதுக்கு 2000 ரூபா 3000 ரூபா கொடுக்குறோம். ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வேக்சின் நீங்கள் ஆளுக்கு ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்கன்னா அதுக்கு தயக்கப்படுறீங்களே. ஸோ ஹெல்த் தான் ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் இன் ஹெல்த். திஸ் இஸ் அன் இன்சூரன்ஸ். ஃப்ளூ வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ளூ வந்தவங்களும் இது எடுத்துக்கலாமா? ஃப்ளூ வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக ஃப்ளூ வந்துட்டு போனதுக்கப்புறமும் நாங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஜுரம் இருக்கும்போது வேக்சின் எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துடுச்சுன்னா அப்போ எடுத்துக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் காய்ச்சல் போனதுக்கப்புறம், ஏன்னா நிறைய கேஸ் பார்க்குறோம், H1N1 நவம்பரில் வந்திருக்கு, இப்போ H3N2 திருப்பி வராங்க. ஸோ ரிகவர் ஆனதுக்கப்புறம் வேக்சின் அட்வைஸ் ஸ்ட்ராங்காக தான் பண்ணுறோம். எவ்வளோ நாள் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம்? கோவிட்ல 2 தடுப்பூசி போட்டாச்சு, ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் போட்டாச்சு. மறுபடியும் ஊசி எடுக்கிறப்போ நிறைய பேர் எத்தனை ஊசி அப்படின்னு நிறைய பேர் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் போச்சு. அது விழிப்புணர்வு பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? பல விதமான கிருமிகள் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி ஒரு ஊசியை போட்டோன்னா எல்லா நோய்களையும் தவிர்க்க முடியுங்கிற நிலைமைக்கு இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு வைரஸ்க்கும் செப்பரேட்டாக தான் ஊசி இருக்குது. அண்ட் ஊசி போடுறது நம்ம சின்ன வயசில் எல்லா வேக்சினேஷனும் போட்டுட்டோம், ஸோ பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேக்சினேஷன் அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது. அது ரொம்ப தவறு. நம்ம வயசாக எப்படி நம்ம செல்ஃபோனை டெய்லி சார்ஜ் பண்ணுறோமோ, எப்படி சட்டையை ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தொப்பை வந்ததுனால சட்டையை மாற்றுறோமோ, பேண்ட்டை ஃபிட்டாக இருது இல்லையோ, அதே மாதிரி ரெகுலராக அடல்ட்ஸும் வேக்சின் எடுத்துக்கணும். அடல்ட் வேக்சினேஷன் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் சைல்ட்ஹுட் வேக்சினேஷன். எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு புதிய சக்கரை வியாதி வருது, இல்லாட்டா 60 வயசுக்கு மேலே ஆறுது, இல்லாட்டா நம்ம பண்ணுற வேலையில் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வேக்சின் எடுத்துக்கிறது அவசியம். இது ஒரு இன்சூரன்ஸ். திருப்பி சொல்கிறேன், எப்படி நம்ம ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோமோ, வேக்சினேஷனும் அதே மாதிரி தான். ஸோ கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் எஃபர்ட்ஸ் டு கிரியேட் மோர் அவேர்னஸ் ஆன். கண்டிப்பாக இது கவர்மெண்ட் இப்போ குழந்தைகள் லெவலில் எல்லாம் கவர்மெண்ட் நல்லா பண்ணுறது. இப்போ ஆல் இண்டியா லெவல்லையும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி, நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்த்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ளூவும் ஐ ஹோப் வெரி சூன் கவர்மெண்ட் வில் டேக் இட் அப் அண்ட் டூ வெல். சார், யாரெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது சார்? ஒரே ஒரு கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் தான். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேக்சின் எடுத்து உங்களுக்கு சிவியராக அலர்ஜி வந்திருந்ததுன்னா வேக்சின் எடுக்கக்கூடாது. அதுதான் மெயின். அதை தவிர வேறு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் கிடையாது. காய்ச்சல் இருக்கும்போது வேக்சின் எடுக்க வேண்டாம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ளூ வந்ததுக்கப்புறம் 4-5 நாள் கழித்து எடுத்துக்கலாம், தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணும்போது பல காரணங்களுக்காக அட்மிட் ஆகிறாங்க. ஹார்ட் அட்டாக்கோட வருவாங்க, இல்லாட்டா நிமோனியாவோட வருவாங்க, இல்லாட்டா வேறு ஆக்சிடெண்ட்டோட வருவாங்க. இவங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். எஸ்பெஷலி ரிஸ்க் கேட்டகரி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃப்ளூ வேக்சின் எல்லோரும் எடுத்துக்கணும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது வேக்சின் பண்ணி உங்கள் கிளினிக்கில் வந்தவங்கள 10 பேரில் 8 பேருக்கு டெஸ்ட்டே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இல்லை. இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னதுன்னா, ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வராத நிலைமை இருக்குங்கிறவங்களுக்கு, ஒரு 25 வயசு ஆகுது, 1 நாள் 2 நாள் ஜுரத்தோட வராங்க, அவங்களுக்கு சுகர் கிடையாது, பிபி கிடையாது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்களுக்கு வெறும் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் போகும். ஏன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஆனால் இதுவே ஒரு 65 வயசு ஒரு முதியோர் வரார், சக்கரை வியாதி இருக்குது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அவருக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் பீப்புளுக்கு ஃப்ளூ மருந்தை முதல்லே கொடுத்துருங்க. நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை, மருந்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருங்க. ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணினானா அப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ரொட்டீனாக எல்லாருக்கும் பண்ணுறது இஸ் நாட் அ கமர்ஷியலி ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூ அப்படின்னு கவர்மெண்ட் அபிப்பிராயம். தேங்க்யூ.
we are talking about a subject which I think everybody should know and should know more about it, because this is something which is not trivial. This is about a condition which we think or pass off as a common cold, but can have a significant impact and even leading to death. So I think this is something all of us, not only here, should understand, but this knowledge should spread to the public also. Would you like me to speak about flu for a few minutes? Yes. Basically, the flu is a virus which has been with us for several centuries. I think all of you would have heard about the 1918 flu pandemic. When the COVID came in, we all was mentioning about the 1918 Spanish flu, which was a pandemic all over the world. And it is believed that the number of people who died because of the Spanish flu is actually more than the number of people who lost their lives in both World War I and World War II put together. And because this affected a lot of young people, there was a phenomenal strain on the society, and it is believed that for several years, up to a decade after the pandemic, it still had impact on schooling, on jobs, on the health effects which it had caused on people. So that is one spectrum of the flu. That was a very serious pandemic. But we still have the flu. Every year it affects millions of people. It is believed at least 5 million people suffer with flu every year, and probably many more who may have a subclinical infection. The flu typically causes a sudden onset of body pain, a little bit of a runny nose, cold-like symptoms, scratchy throat, and this is followed by fever, quite often 101, 102, with a lot of pain. Patient is really poorly for 2-3 days. Then the fever improves and settles, but the person may be left with a very bad cough and tiredness, which may persist for several days and sometimes even weeks. So this is how a typical flu presents. Now this has to be differentiated from the cold. The cold typically causes a runny nose, a stuffy nose, a little heavy head. You feel feverish. Temperature rarely crosses 99.5. So the presence of a significant fever and severe body pain is the main factor which distinguishes a flu from a common cold. Common cold is usually trivial. You are down for a couple of days and then you are back to normal, whereas the flu can even kill. Anybody can get the flu, but if flu affects young children less than 5 years, if it affects people over the age of 65, or people with other what we call as comorbidities, people with diabetes, hypertension, heart disease, lung disease, kidney disease, this can cause a severe pneumonia, just like the COVID. When you get a pneumonia, it can lead to hospitalization, ICU care, ventilation, and even death. So young children, elderly people, people with comorbidities can have complicated flu pneumonia, which can even lead to death. So when we read in the papers, 2 people die of flu, it can happen. It is not unusual. It is only the fact that we are picking it up better now. And this is the reason I think everybody should be careful how you treat the flu, how you react to the flu, and what you do to prevent yourself from the flu. Do I stop here? So I just wanted to is that people can take. You just kind of brought a few of the preventive measures, but if you could kind of elaborate on that so that people could take those measures to protect themselves. Also at a larger community level, what is it that we could do to protect against the flu? Right. Now this flu is, as she mentioned, reasonably preventable. It is not something which we have to go through because it is flying around. There are 2 or 3 things I would like to highlight. One, especially if you have the symptoms, if you have the fever, the cough, or you're feeling really lousy, runny nose, coughing, sneezing, please stay at home. When you have these symptoms and go and work, especially in a gathering like this, and you cough, you speak, you breathe, you can transmit the flu. And the flu is similar to COVID, which is through the respiratory droplets. So if you cough, the virus attaches to the small phlegm which comes out from your mouth and nose and drops to about 3 to 6 feet near you. So anybody in this vicinity can pick it up directly, or if you cough or sneeze and the secretions fall here and somebody touches it and takes to their nose, they can get it. This is very similar to COVID. So one, if you have the illness, please do not go and spread the cheer. 2,
Especially when flu is around, keep your hands to yourself. Do not touch your face, do not touch your eyes, do not scratch your face, do not touch any object which may have been contaminated. Take your hands near your face. That is how you get. So these are the two fundamental principles. But the more important issue is to understand that there is a vaccine for flu which can prevent to a significant extent both flu and its complications. So this flu vaccine is available every year depending on what is the type of flu strain which is circulating in the world. Now, flu virus is notorious for undergoing changes, what we call as mutation. Mutation is a change in the gene, the genetic component of the virus. This keeps changing every few months. So what circulated last year may be completely different from what is circulating this year, or what may circulate 2 years down the road. So depending on what the circulating strain of the virus is, the World Health Organization has surveillance centers which collect data in the northern hemisphere and in the southern hemisphere. And based on this data, they will inform the vaccine manufacturers the likely strain which is going to circulate in the next 6 months. And based on that, the vaccine is produced every year. So every year the vaccine strain may be different, and by taking the flu vaccine, we protect ourselves from what likely flu strain which circulates that year, thus preventing probably not only the flu, more importantly, the complications of it. Thank you, doctor. That brings me to the next question. How does vaccination prevent the at-risk groups that you just mentioned about? Please remember, one of the questions which people ask me is, so if I take the vaccine, I will not get the flu. There is no guarantee. The vaccine induces the body's immunity against that specific virus and brings it to a level whereby for at least about 70-80% of the time it can prevent the flu. But even if you get the flu, it minimizes the severity and it prevents the complications. So a lot of people, no, I'll take the flu, but if you guarantee that it will protect, there are no guarantees. But this is the best alternative we have in preventing or suffering the complications of the flu. So the flu vaccine contains, usually the currently available vaccines contain 4 strains. You know, influenza or flu can be of different types, A, B, C and D. D generally doesn't cause problems in humans. A is the commonest strain of viruses which causes severe pandemics. B can also cause severe infections. C, very mild infections. So the flu vaccine contains 2 strains or 2 types of influenza A virus, 2 types of influenza B virus. So it's a quadrivalent vaccine. 4 strains or 4 types of viruses, 2A and 2B are in this. These are usually the circulating ones. So by injecting the flu vaccine, it stimulates the body to produce antibodies against these viruses. So when the flu hits you, the body recognizes it early and immediately kicks it out of the body, or at least makes it so weak that it does not cause complications. That is how the flu vaccine works. So it takes at least 2 weeks for the antibodies to be built up. Don't think that if you take the vaccine today, tomorrow you are immune to the flu. No, it takes at least 2 weeks. So take it at the earliest. The problem is these antibodies wane or decline over time. So generally after 6 months of taking a vaccine, the antibody level slowly comes down. That is why it is said that you need to take the vaccine every year. And the other reason is it may be a different strain of flu which is circulating. So these 2 are the reasons why it is advised you take an annual flu shot. Thank you. So does that also basically, pregnant women or small children, older people, people with comorbidities, it will benefit them? So typically, as I mentioned earlier, the complications of flu are much higher in young children and elderly people, in people with comorbidities, and also people who are pregnant. Pregnant woman, if she gets the flu, it can lead to a pneumonia and even death. It can be a very serious affair. So in these groups of high-risk individuals, the flu vaccine is strongly recommended so that we prevent complications even if they get the flu. So obviously, yes, the main groups we target the flu vaccine is these 4. Young children, the World Health Organization has increased the age from under 5 to under 7 right now. So up to 7, the risk is believed to be very high. People over the age of 65 or even 60, I would say, people with diabetes, hypertension, heart disease, lung disease, kidney disease, transplant patients, patients who are on steroids, and lastly, pregnant women. But having said that these are the high-risk people who strongly need to have the vaccine
vaccine is recommended for every individual above the age of 6 months. So each and every one need to take it. I take my flu shot every September when the new northern hemisphere vaccine comes in. I take it. Everybody is strongly advised the vaccine, which improves his productivity, which prevents loss of days at work, and prevents hospitalization and prevents death. Thank you, doctor. In fact, that was my next question. How do you annually take your flu shot? Thank you for mentioning Absolutely. that. For the last at least a decade or more, I can remember I've been taking the shot. Thank you. So that brings me to Dr. Jijo. Dr. Jijo, would request you to start with your opening remarks. Sure, thank you very much. Thanks a lot, doctor, that you put the right perspective about influenza as a disease, and if infected, it can lead to complications and hospitalization. What I'd like to share with you is about what is the evidence suggesting about influenza and its implications. It clearly shows that if I take a high-risk population, which doctor just defined, that typically elderly patients more than 65 years of age, patients with comorbid conditions. Can I stand? Yes, of course. I can see everyone. So patients with comorbid conditions like diabetes, cardiovascular diseases, chronic kidney disease, pulmonary disease like asthma and COPD. If these patients are vaccinated with influenza vaccine, there's a 50% less chance of hospitalization if they are infected with influenza. So that is a protection what a vaccine can offer to this high-risk population. Now coming to children less than 5 years, we always advocate that children less than 5 years should be taken influenza vaccine. It has been seen that if these children are vaccinated, there's a 57% reduction in the risk of hospitalization if they are infected with influenza. Now most importantly, for a pregnant woman, if they are vaccinated, there's less likely, almost 20 to 30% less risk of a preterm birth in the pregnant woman. So these are the patients who fall in the high-risk category and need to take a vaccination. So we do understand that in a patient with influenza, if they are vaccinated, it prevents all the complications. But still, there are a lot of barriers as to why vaccination is still a challenge out there in India. First and foremost, the most important barrier is that influenza or flu, as Dr. rightly pointed out, is still being perceived as a minor self-limiting disease. The patient would get the disease on one day and a point of time it will just go away. But please note, influenza is caused by different strain of viruses. It is the H3N2 or the H1N1. Globally, or in India, it is a major public health concern because in these patients who get influenza, if they're not well protected, they can lead to complications, they can end up with hospitalization. The second important barrier when it comes to influenza vaccine is that there is a lack or less knowledge or awareness about this particular disease or the role of vaccination amongst the doctors. We have a doctor who takes an annual vaccination, but believe me, there's a lack of awareness amongst the doctors as well as the public. So due to which the importance of taking a vaccination becomes a little self-limited. And especially in the high-risk population, we spoke about elderly patients, patients with diabetes, cardiovascular, renal disease. The focus out there is more towards treatment rather than prevention. And herein, it is very important that these patients understand that vaccination would actually help them to prevent the complications of influenza. The third most important factor is vaccine hesitancy. Now, if I look at this word, vaccine hesitancy, globally, this is supposed to be the 10th most important threat to the global healthcare as defined by the World Health Organization. And what is vaccine hesitancy? There's a concern over the safety of the vaccine. There's a lack of trust. There's a cultural issue due to which patients do not take a vaccine. So these being the barriers about vaccination, our objective for today is to spread awareness about influenza as a disease. It is not a common cold, clearly been told by the doctor.
there is a preventive measure, that is vaccination. Get vaccinated, you can prevent the complications or hospitalization. And the age-old wisdom what we all have in our doctor community or amongst the people, that prevention is always better than cure. And that's the objective of this particular meeting we all come here for. Thank you, Dr. Jijo. As rightly said, prevention is better than cure. So according to a recent report, it stated that Tamil Nadu has recorded the most number of cases. It ranks second within India when it comes to influenza. Would you like to share some more insights when it comes to the influenza burden, focusing on Tamil Nadu? Two issues I want to highlight. One, even though this data has come up saying Tamil Nadu is highest, it may not be very reliable because the number of cases of influenza which is reported as that diagnosed by doing a PCR test is still very, very limited. In other words, if probably 100 people have symptoms, less than 5 actually have it tested. This is especially because of the fact that the test is now recommended to be done only for inpatients. The test to be done in outpatients is strongly discouraged. So the statistics may be wrong. We may not actually be, this may be a huge underestimate of what is happening because not everybody is tested. Because the test is expensive, the test is not easily available, and most people pass it off as a cold with a little fever. So it is not tested. Only those who end up in a hospital who may be unwell actually may have this test done. So it's a gross underestimate of what is happening. Two, this is probably also because of the reason we are having in Chennai now is that in general flu peaks during the monsoon time. And you know, in most parts of India, the monsoon time is June to October. Whereas in Chennai, in Tamil Nadu, it starts only by October, November and goes on till January. In fact, we are having flus even, rains even in March. So the occurrence or the peak of the flu outbreak is a little later in Tamil Nadu. So that could be another reason why we are seeing more cases this year. But in spite of all this, I think it is a huge underestimate of what is actually prevalent. You ask any practicing doctor, in fact, I can stick my neck out and say that out of every 10 people who walk into my clinic consultation room, right now in the last about 8 weeks, 8 out of 10 people are coming with respiratory symptoms, cough, cold, headache, fever. And probably very few of them get actually tested because they don't need admission. But those who end up in the hospital, it's a different story. Thank you for sharing that insight. I think that was very helpful. Inaccurate. Vaccine is not a steroid. Vaccine is not causing side effects related to what you see in steroids. 5 years of vaccines will not, I don't know where this information has come from, but vaccine purely contains the antigen. It may have some excipients, some additions to stimulate your body's immune response against that. But definitely there is no steroid in the vaccination. Doctor, you said only uptake is only 70% among doctors. In the West, studies have shown that. Whether it is in India or no, I'm talking about the USA. USA. In India, it is not given free. That's a huge problem which affects because it comes from your pocket. That becomes a problem. So unless it is part of the national immunization program, kids are given free vaccines. Not all the vaccines, only some vaccines. So it depends on the country's priorities. It depends on the wealth. There are a lot of issues due to public health and programs. But in the West, where it is given free for doctors, even there they don't take it because it's a feeling that no, I will not have a problem. So in that case, the government should take efforts to give a free shots every year. Government should take a lot of efforts, but as I said, priorities are different. For example, more children die of diarrhea in India. More kids die because they don't even reach 5 years of age. That is probably a far more priority to the government than giving vaccines. So it's all how you look at it. It's a perspective. But it should be affordable. How much it costs. So here the purpose was basically to discuss about the awareness. We don't want to discuss about this aspect of price right now. So maybe post. So this session is primarily on the awareness and giving more information on the prevalence, on what are the challenges, what we can do to prevent. So we wouldn't want to focus on the pricing as of now. Affordability. You said quadrivalent. What is it? Used to saying in Tamil. Okay, sorry.
வந்துடுது. இந்த குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமாக வரதை விட குழந்தைகளுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது வெறும் ஃப்ளூ வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் தான் மெயினாக ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது லங்ஸ்குள்ள கோவிட் மாதிரியே தான், லங்ஸ்குள்ள போய் நிமோனியா வந்துருச்சுன்னா அப்போ உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வர வாய்ப்பு குழந்தைகளுக்கும் ஜாஸ்தி, முதியோர்களுக்கும் ஜாஸ்தி, கர்ப்ப பெண்களுக்கும் ஜாஸ்தி. இப்போ தடுப்பூசி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி போடலாமா? கண்டிப்பாக போடணும். குழந்தைகளுக்கு அதான் சொன்னேன், வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் முதல்ல 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போடணும், ஏன்னா ஹை ரிஸ்க்னு சொல்லியிருந்தது. இப்போ 7 வயசு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கூட போடணும். இந்த குழந்தைகளுக்கு 6 மாதத்துக்கு மேலே தான் போட முடியும். இந்த வேக்சின் லைசன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது 6 மாதத்துக்கு மேலே தான். முதல் 6 மாதத்தில் இந்த வேக்சின் கொடுக்க முடியாது. But affordability is a big issue, you know. Yes. That should be addressed. Not only that, again, I would like to argue with that, sir, because we are willing to spend, for example, I can tell you examples. We don't mind once a week going and eating biryani in a hotel and spending 2,000 rupees for the 4 in the family. But when it says once a year take the vaccine, it's expensive. So it's again how you look at it. I know people who are promptly every August and they'll come to me and saying, "Doc, is the vaccine available? Let me take it." And these are not rich people. So, of course, I'm not saying that money is not a question. It is. But there is something more than that. Thank you, doctor. Any more questions? சார், இது வந்து தடுப்பூசி வந்து வருஷம் வருஷம் அந்த தடுப்பூசி வந்து ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ வந்துருக்கிற காய்ச்சலுக்கு வந்து எது மாதிரியான தடுப்பூசி? அதே தடுப்பூசி தான். ஒவ்வொரு ஃப்ளூ வேக்சின் இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற வேக்சினில் வந்து 4 விதமான வைரஸ்க்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏல H1N1, H3N2, இன்ஃப்ளூயன்ஸா பியில் 2 வெரைட்டி. ஸோ அந்த 4 வெரைட்டியும் இப்போ வந்திருக்கிறது. முதல்ல அக்டோபர் நவம்பரில் வந்து H1N1 வந்தது தமிழ்நாட்டில். இப்போ பிப்ரவரியில் மார்ச்சில் வந்து H3N2. இது ரெண்டும் நம்ம இருக்கிற வேக்சினில் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். No. Flu is a different virus, COVID is a different virus. They have no you can get both together, you can get one without the other. Protection, giving vaccine for COVID will not protect against flu, giving flu vaccine will not protect against COVID. Thank you, doctor, for mentioning that. I think that was an important point that Stood out here is that influenza is a vaccine preventable disease. A small prevention of taking just an annual influenza vaccination would protect you from the severe complications and hospitalization. The vaccines what are available, it does cover the strains what is coming out, whether the H3N2 or the H1. Vaccine does have protection for these different strains also. So I ended up by saying that influenza be protected, especially the high risk population, including the healthcare professionals, because as Dr. rightly mentioned out, the healthcare professionals are the major risk because they have been exposed to patients. Thank you very much. any questions? Actually, doctor, vaccination is like a steroid. So if you are using that, it will give a side effect after 5 years, so that the public will